project aiming to develop entrepreneurial skills for migrants, especially for of social entrepreneurial skills. Most of us know already things about the project, but I will tell just very briefly. And today we want to actually not talk much about the program, but we want to know, okay, so what is again social entrepreneurship, and how does it look when people really do business? That's why I have invited three guests. Martin Arnold-Schaarschmidt, who will tell you about social entrepreneurship, what it really is. So if we can have an idea about it. Then I have invited Isabel Rößner from Frauen für den Nahen Osten e.V. It's a very nice organization. She will tell about her experience, about the experience of the organization doing social entrepreneurship. And I have invited Sven Soedeberg from Spirit of Football. He will also tell about his experience, and it is a really nice possibility for us all to see how they have managed to do their business, and we can ask our questions. Right. Very shortly about the project, who haven't heard it or doesn't know. So the TASKFORCOME project is an a European Interreg project with 12 partners in 5 countries. So here you can see it's Poland, it's Germany, Austria. Is it the right one? So we have got Italy, and I think it's the other way around, or is it? No, it's not. So there are altogether 5 countries working in the project, and we all have one aim: to develop social entrepreneurship skills. Welcome everybody. Yeah. And what do we do here in Erfurt? We have developed a program, which is a 6-month program, offering courses and workshops on different topics on social entrepreneurship. So people can come here and join for free and learn about different topics: management, business planning, marketing, and different skills you need for. Then we provide co-working space, which is this space. People joining our program can come here and work on their projects. We offer coaching. Coaches do individual work with those participants and help them to develop their project. We also have an e-learning platform, which is going to be published soon, where people can learn online those topics we also provide in the courses and workshops. And there are some other extra benefits. The participants also learn pitching practice, how to really tell about their project. They learn how to present their projects to the public or to potential partners, and they will become a certificate at the end of the course stating all the courses they have done here. That's a broad overview about the project, and now I would like to give the floor to Martin Arnold-Schaarschmidt, who will tell what actually social entrepreneurship is. Okay, social entrepreneurship. So, before I start into the phenomenon of social entrepreneurship, 2 or 3 words before. Do you know where the word entrepreneurship comes from?
it's not one question. The entrepreneur, which is original, a French word, comes from a person that explores the unknown, like what is behind this hill, what is behind this sea. Explore what there might be, maybe new places, new people, new treasures to find. So it is about an adventure, and entrepreneurship could be both a process and, well, like an enterprise, something that happens, something how you do it and what you do. Both could be, sometimes is called entrepreneurship. As a process, it is the way of perceiving the world, understanding where's the problem, pursuing a goal, coming there and then getting the resources you need, acquiring them and try to reach your goal. It's this exploring thing. I think there is a treasure and I try to make a way. Maybe I come there, but I will find a way to come to a treasure. And sometimes it is called for something that happens, like the enterprise to come to a certain place was like the beginning of enterprise. It is an enterprise to come from here to there because you need resources, people, time and money to come there. Both is always in this word, this what we talk about entrepreneurship, a way of doing it and something that is done. And this means I myself could be an entrepreneur, but I don't actually need for this to be an owner of an enterprise. Doing something in an entrepreneurial way could be that I'm a member of an organization, could be in the management of my family, could be in my leisure activities, the way of doing something. And as an entrepreneur, as a person, you could call someone who does this, and it doesn't need to be the owner of a company or the manager of a company. Sometimes the manager is not an entrepreneur, he's just like an administrator. So it is conflicting, you can be this and that at the same time, blah, blah. This is really a tough thing about this word, and to make it even more tough, I talk today about social entrepreneurship. So an entrepreneurship that aims on social impact, doing something for the greater good, let's say. And of course, this is a matter of perspective. Is this what I do really something for the greater good? Are there people that like it? Will they profit from it? Woo. By the end, this is an interesting word. It comes in use even more often, but it is a label, a destructive label. So someone from outside says, this is social entrepreneurship. It is meant to describe something that happens in the world, but actually a lot of people that do social entrepreneurship do not use this word or do not think they are social entrepreneurs. It's kind of a word that is used to describe, so analytically understand what is happening. That's why a guy, a business consultant, Bill Drayton, in the 70s, he came up with this word, with this label, social entrepreneurship. But of course, this phenomenon is as old as the mankind is. So, this is the beginning. Soll ich es auf Deutsch sagen? Ja, okay. Wir haben doch jetzt 2 Leute, die Na dann. Deutsch sprechen. Also grundsätzlich, bevor ich über Social Entrepreneurship spreche, was mich ja grundsätzlich freut, ein paar Bemerkungen vorher. Also, das Wort Entrepreneurship, der eine Teil, der ist schon ein bisschen älter, der kommt daher, dass Leute, das kommt aus dem Französischen, der Entrepreneur oder die Entrepreneurin, das waren die Menschen, die ausgeschickt wurden, um unbekanntes Land zu entdecken, eine Entdeckung zu machen. Was ist hinter dem Berg, was ist hinter dem See, was ist hinter dem Meer? Sind dort neue Völker, neue Länder, neue Schätze? Das war das Abenteuer, das Erobern. Ja? Also es hat natürlich was Erobern. Und die Menschen, die das taten, waren die Unternehmer. Und das, was sie taten, um dahin zu kommen, die Leute zusammenzukriegen, wenn man zum Beispiel Amerika erkunden möchte, braucht man natürlich Schiffe, Leute, Essen, Geld und so. Das war das Unternehmen, da kommen diese Worte her. Es hat also einen stark abenteuerlichen Zug. Das ist auch immer noch so, jetzt wenn man ein Unternehmen gründet, weiß man meist nicht, ob das gut geht, weiß auch nicht genau, wohin das geht. Man hat eine Idee, man glaubt, da ist eine Schatztruhe und da komme ich vielleicht hin, aber unterwegs passieren 1000 und eine Abenteuer und
Manche gehen unter oder kommen wieder hoch und machen andere Wege. Und wenn ich also, ja genau, und das eine ist also unterwegs sein, dieser Weg, diese Art abenteuerlich auf die Welt zuzugehen, um etwas zu entdecken, das ist unternehmerisch denken und handeln. Das kann jeder, das ist eine Querschnittskompetenz. Jeder kann das mehr oder weniger gut und kann das lernen. Und der Unternehmer, die Unternehmerin, so nennt man Leute, die das tun. Aber die sind natürlich nicht nur Unternehmer, Unternehmerin, die sind auch Bäcker, Vater, Mutter, Lehrer. Und in dieser Art können sie so sein. Es gibt unternehmerische Lehrer und nicht unternehmerische Lehrer und Väter und Chefs. Und nicht jeder Chef eines Unternehmens ist gleichzeitig unternehmerisch. Manche verwalten auch nur oder haben überhaupt keine Idee. Das sind, obwohl es ähnliche Begriffe sind, sind sie nicht identisch. Im Deutschen besonders. Was man im Deutschen Unternehmer nennt, ist eigentlich nicht wirklich Unternehmertum, ist nicht das, was man im Englischen oder Französischen Entrepreneurship heißt. Es ist ein bisschen anders so konnotiert. Gut, und dann noch das noch komplexer zu machen, kommt noch das Soziale dazu. Und im Deutschen wird sozial ja manchmal wie karitativ genannt. Jetzt kommt es aus dem Englischen und heißt nichts anderes als gesellschaftlich. Das heißt, ein unternehmerisches Handeln, was darauf zielt, für die Gesellschaft einen positiven Mehrwert zu haben. Und dieser positive Mehrwert hängt natürlich sehr an der Perspektive, an der Bewertung. Finde ich, dass das wirklich eine gute Sache ist oder nicht? Woran kann man das festmachen? Das ist immer eine Frage der Bewertung. Und das Ganze, dieses ganze Wort, das sich Bill Drayton 1971 ausdachte, das ist ein Unternehmensberater gewesen, Social Entrepreneurship ist tatsächlich ein Versuch, das, was er gesehen hat, zu beschreiben, dem Ganzen einen Namen zu geben. Dieses Tätigsein, unternehmerisch Tätigsein für das Greater Good, für die Gesellschaft, das gibt es schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Das ist ein relativ neuer Name, man kann es auch anders nennen. Ja? Aber er versucht, einen Namen dafür zu finden, dass manche Menschen scheinbar unternehmerisch agieren, das heißt, versuchen, etwas zu erreichen, was noch nicht erreicht wurde, darauf hingehen, sich das suchen, was sie brauchen, ohne darauf zu achten, ob sie schon alles haben, dieses Abenteuer wagen. Und das noch dazu für einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es ist immer ein Abenteuer und manche gehen unter, kommen wieder hoch, gehen wieder unter, kommen wieder hoch, manche erreichen ihr Ziel, unterwegs kann man viel lernen. Ja, der Weg ist das Ziel. So viel zur Formel. Very typical try to define it. There is not the definition for social entrepreneurship, sorry, but often it is around social entrepreneurship is a solution to social challenges by entrepreneurial means. This doesn't say a lot. More or less in short what I said before. Also es gibt nicht die Definition für Social Entrepreneurship. Da gibt es verschiedene Meinungen und da will ich auch gar nicht drauf eingehen, aber typischerweise kreist alles darum, dass Social Entrepreneurship die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und unternehmerischer Mittel ist. Da geht es also um Nachhaltigkeitsziele, um eine Wirkung, darum, dass die Wirkung wichtiger ist als der Profit und so weiter. So main criteria about social entrepreneurship, if you find any, is that it is something about sustainable ideas. These sustainable development goals more or less cover everything that is meant to be good for society. Another thing is that the social impact has to be first. So if a company or an organization has to decide what job to do, what contract to take, what they invest, first needs to be the social impact. And second, the profit. We all know that we need to care about money, that we have the resources we need, but before needs to be social impact. This means companies have to invest their profit in the impact, at least more than in anything else. Also ein typischer Diskussionspunkt ist immer, was passiert mit Profiten, wenn es Profite gibt. Also man muss natürlich auch gucken, wo die Ressourcen herkommen, die man braucht. Ein ganz wichtiger Punkt ist, investiert eine Organisation von dem, was sie bekommt und die Ressourcen, die sie hat, hauptsächlich in den gesellschaftlichen Mehrwert, dann scheint es soziales Unternehmen zu bleiben, sonst eher nicht. Yeah. It's kind of a mixture between several phenomena. There's the social dimension, so what does society need, what challenges there are. Then there's an entrepreneurial dimension,
how to think and do in an entrepreneurial way, and how to exploit, how to identify and exploit chances. And then the governance dimension, how to change a system. They perceive themselves as game changer. They believe if I do analyze society good enough, I'll find a moment, a particular moment when I change this to a different status, the whole system changes and makes it better. This is the best. You know, if you change a little thing, that makes a big impact. That's the hilarious, ideal situation. Also Social Entrepreneurship ist irgendwo zwischen diesen drei Dimensionen. Die gesellschaftliche Dimension bedeutet, was braucht Gesellschaft, wo sind die Probleme, was zu tun. Die unternehmerische Dimension, wo sind meine Chancen, wie kann ich die Chancen nutzen, wie kann ich das lösen, was da ist. Und die Governance, also die Governance auf Deutsch, so das Regelwerk, die Struktur, das Steuern des Systems. Weil wir ja eine Struktur, als Gesellschaft eine Struktur, wie kann man das ändern? Wie kann man eine Gesellschaft in andere Regeln bringen, damit die Gesellschaft grundsätzlich besser dasteht? Die ideale Situation für den Sozialunternehmer ist, dass er ein spezifisches Momentum erkennt und wenn er das nur ein bisschen ändert, dann ändert sich das gesamte gesellschaftliche System drumherum zum Besseren. Die große Hoffnung. Okay. Or put in a different perspective, very common to understand it like this. There is one dimension between profit first and social impact first. And in between this dimension, they are the social entrepreneurs. Let's try to describe this dimension in short. On the far side of the profit first, there's all organizations that care first or 100% for profit. So I do anything to earn. There are companies like this. I don't value this right now, it's not about this, but they are. So if profit is first, it is no social entrepreneurship. Then there are organizations that say profit is first, but if I have something left, I know I have a responsibility for society, so I do something. This is called corporate social responsibility. What could this mean? A bigger company could say, for my employees, they need, for instance, a childcare or healthcare, a housing. I think they need it and they don't find it in a good way. So for my employees, I do it. Or some companies say, for my community, I know if we have a good year, if we work good, I can invest some of the things in the community. Support schools or sports or whatever, culture. Then they say profit is first, but if I have enough in my pocket, I can leave a bit. Then there are companies that are able to combine it. They sell something, they have a business and they get profits, but they take the profit and reinvest in the social impact, at least most of it. Then there are companies, organizations like the German Association is in most cases an organization that gets money, gets enough money to do what they want, in best case, and invest it in their project. There's no profit at all, there's no savings, it just comes and goes. Some, of course, do several of these, get some Spenden auf Englisch nochmal. Donations, yeah, they get some donations, they get some money and some state money, whatever, so it's different income streams and put it in the social impact, but impact is first. And on the far side of social impact only, this is charities, so organizations that only are based on voluntary action or on donations. They're not really having a business model, so they can survive if they get enough donations, and if they don't get enough donations, they invest voluntary time or they close. This is another way of conceptualizing what is meant by social entrepreneurship. There are several kinds of organizations and several kinds of organizations could be called social entrepreneurship. Okay.
nochmal auf Deutsch. Und die zweite Variante, das einzusortieren, ist entlang der Dimension Rendite. Da gibt es auf der einen Seite 100%, es geht nichts, also alles ist nur auf die finanzielle Rendite ausgerichtet. Kann man machen, ja, das gibt es ja, das ist halt ein Phänomen auf der Welt. Und genauso gibt es, dass manche Organisationen nur auf die soziale Rendite gehen. Die kümmern gar nicht, ob sie davon Geld bekommen, ob sie das in die Organisation investieren können. Da geht es nur darum, ich möchte was tun und alles, was ich bekomme, geht da rein. Und in diesem Spannungsfeld gibt es auch, kann man das auch einsortieren, soziales Unternehmertum. Um das nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen, auf der einen Seite also alle Organisationen, die sich nur darum kümmern, dass maximaler Profit entsteht. Das kann man natürlich auch, da kann man auch gute Dinge mit tun, aber in ihrer Entscheidung richten sie alles Handeln nur auf den Profit aus. Das wäre nicht sozial orientiert, ganz klar. Es gibt eine Gruppe an Organisationen, die so viel einnehmen, die so viel Profit machen, dass sie den Eindruck haben, ich möchte davon was abgeben. Ich glaube an meine soziale Verantwortung, also wenn ich ein gutes Jahr habe, kann ich was abgeben und unterstütze meine Community oder unterstütze meine Angestellten und investiere also in das Soziale, wenn ich genug Geld gemacht habe. Also die soziale Wirkung second, also als zweites, aber die ist dabei. Dann gibt es Unternehmen, die beides bringen. Der Laden läuft, da kommt Geld und Profite rein, die haben extra Geld, aber das investieren sie immer wieder in den sozialen Impact. Das nennt man typischerweise Social Business. Ich kann nachher noch Beispiele geben. Und das bewegt sich dann weiter bis hin zu den Organisationen, die rein auf Spendenbasis arbeiten. Das heißt, die bekommen Geldspenden oder bekommen Zeitspenden. Das sind also Zeitspenden sind einfach Leute, die ehrenamtlich, unentgeltlich sich engagieren oder auf Basis von finanziellen Spenden nur tätig sind. Und typischerweise ist Social Entrepreneurship also in diesem Bereich zu finden. Das heißt nicht, dass das alle tun, denn was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel könnte durchaus eine spendenfinanzierte Organisation, wenn die unternehmerisch handelt, also wo sind meine Situationen, wie kann ich da hinkommen, dann kann es Social Entrepreneurship sein. Wenn sie aber im Grunde nur das repetieren, was sie bisher gemacht haben, ist es nicht Social Entrepreneurship. Ist vielleicht trotzdem soziale Wirkung und das kann man gut oder schlecht finden, aber nicht Social Entrepreneurship. Jetzt möchte ich kurz ein paar Beispiele, um das zu illustrieren. Was heißt das in der Praxis? After this conceptualizing our scientific approach, now to the practice, at least some major examples to illustrate. One example is Ecosia. Anyone knows Ecosia? Ah, 2! Wow, 3, 4, 5, 6, no, 6! Oh yeah. The first, second, one more. Okay, Ecosia is like Google Cloud, let's say. They use the internet search technology that is developed by Google, but they use the income that comes from the advertisement to plant trees. And they put a lot of effort to understand where trees are needed, how to build their trees, how to plant their trees. So hope that if you just do what you do every day, Googling, they take the profits from this and invest them in trees. Kiron, anyone knows? This is from the sector of education. It is a university first meant for refugees. Kiron offers digital education courses that you can attend on the internet, and they are you can attend whether you hold the citizenship of a country or not, whether you're a refugee or not, you can attend these courses. And the major trick about this, they got universities to partner with Kiron. So they have universities that accept if you do a course, if you pass a course and get your credits, whatever. So if you've done it, you can go to a partner university and they will accept that you did this course, helping you to proceed to a full university education program.
So in case you're a refugee and it's difficult to study in university, at least you can go through a couple of courses. I think the goal is that you can once do a full university degree by this. I'm not sure if they've done it yet, I think no, but at least you can have a lot of them already done. And so by the time you have a citizenship or if you are able then to attend fully at the university, then you have already half of the study done. UBU, different sector, an example for a matching organization. There are a lot of social entrepreneurs that try to match several groups. UBU is a platform where creative professionals, so professionals from the whole creative industry, can dedicate time for, let's say, organizations that go for social impact. The truth is, there's a lot of organizations that perceive like they are professionals that are very highly qualified, that are working in companies that pay good, but companies that don't follow social impact. So some of these high professionals would love, aside from their well-paid job, to help do something good. So here, creative professionals find a solution. They say, this is me, I can do this and that and that. And then social impact organizations like FINA can say, like, I need urgently someone who can design my website, for instance, and so then they can get a pro bono professional service. Jim, hey, ja. Die ersten Beispiele auch. Oh, sorry. Then I do the 5 examples in English and then again in German. Okay, Bob. Another one, it's better in 2 languages, okay. Also Ecosia, ihr habt gesagt, ihr kennt das. Ecosia ist also eine Suchmaschine, eine Internetsuchmaschine, soweit ich weiß, arbeitet die einfach auf der Google Engine, arbeitet also wie Google, und die Einkommen, die typischerweise Google nutzt, um ihre Arbeit zu bezahlen, die Werbeeinnahmen, die nutzt Ecosia mindestens einen großen Teil, um Bäume zu pflanzen, nicht nur einfach irgendwo, die haben natürlich auch ein großes Interesse, zum Beispiel, jetzt sieht man ein bisschen auch, die überlegen auch genau, wo Bäume gut gepflanzt werden können und eine große Wirkung erzielen. Im Grunde also in Social Entrepreneurship im Umweltbereich, die nutzen, einfach macht das, was ihr sonst tut, macht es nur bei uns und dann können wir Bäume pflanzen. Das ist die Lösung. Kiron ist eine Universität, also eine Lösung, um einen Universitätsabschluss zu erreichen. Und zwar die holen Universitäten als Partner in ihrem Projekt oder versuchen Partner der Universitäten zu werden, um Kurse online anzubieten, sodass Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, die vielleicht auch illegal sind, also die es schwerfällt, einen Universitätsabschluss an sowas ranzukommen, denen digital Kurse anzubieten, und wenn die Kurse im Internet abschließen, dann anerkennen die Universitäten, die da Partner sind, die Abschlüsse, sodass man einem Universitätsabschluss näher kommt. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, ein komplettes Universitätsstudium so abbilden zu können, aber man hat zumindest dann schon einiges geschafft, bis man so weit ist, sich einschreiben zu können. Also ein Social Entrepreneurship im Bildungsbereich, jetzt eins in typischer Form, wo so ein Matching, also verschiedene Gruppen zusammenbringen. Es gibt doch scheinbar eine Reihe von Leuten, die sind super Profis, die können irgendwas richtig gut und werden super bezahlt bei Unternehmen, die sich nicht für das Gute einsetzen, zumindest aus Sicht dieser Professionals. Und da gibt es eine Reihe Bereiche, wo Leute dann sagen, oh, ich kann es mir leisten und ich brauche es für mich, dass ich meine Zeit, meine Fähigkeiten auch an sozial engagierte Initiativen weitergebe. Und im Prinzip können sich, also hier sind kreative Fachkräfte, also Fachkräfte aus der Kreativwirtschaft, die können sagen, hier, ich kann dies und jenes und welches, und in dem Umfang stelle ich mich zur Verfügung, und dann können soziale Organisationen sagen, ich bräuchte für eine Website, für einen Flyer, keine Ahnung, was eben da gebraucht, oder für einen Film, ich bräuchte jemanden, und dann können die zusammenkommen. Vermittlung quasi wie eine Ehrenamtsbörse, könnte man auch sagen, ja, aber für Profis aus der Kreativwirtschaft. Hier in der schon. Okay, next one, again, now both in English and German. 2 last examples I got. This is mobile rescue service. Okay, I'm done with the time? Okay. No, so you can finish. Okay. Mobile rescue. The story goes like this. A lot of person
to get a heart attack at home, far from a doctor. Okay, 10% of them do survive. So 1 out of 10, putting different, so 9 out of 10 do not survive the heart attack at home. The story is, if you call then for the for the ambulance. Yep, for the ambulance, it should take around 9 minutes to get the ambulance to emergency case. But they found out that there could be person that run. There are more near person that know what to do in the first case, how to help in an emergency situation, to give first aid. Those are often more near. So if you are able to contact someone who knows what to do in the first place, you can get them running in 4.5 minutes, so half of the time. This would save a lot of lives. And they developed an app solution. So if you are a person that may have a heart attack, if you have this app on your mobile and use the red button, then you can attract person that know what to do in the first moment and might be faster at your place and might save your life. This is the case, the thing, but it's a good example for, we found a particular moment where when we have there's a big impact. Also diese Social Enterprise aus Deutschland, die haben herausgefunden, dass die Leute, die einen Herzanfall, also das ist ja schon klar, Leute, die eine Herzattacke haben zu Hause, da sterben 9 von 10 Leuten dran. Und wenn die dann den Notruf abschicken, dann braucht es etwa 9 Minuten im Durchschnitt, ja, bis ein Krankenwagen da ist. Das liegt da, also 9 von 10 Leuten sterben auch, weil die Hilfe erst so spät ankommt. Man könnte mehr retten, wenn Hilfe früher da wäre. Und wir haben herausgefunden, dass es ja schon mehr Leute gibt, die erste Hilfe leisten könnten und die leben womöglich viel näher. Im Durchschnitt sind die in 4,5 Minuten da. Das heißt, Hälfte der Zeit, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass Leute gerettet werden können. Und dafür haben sie eine App entwickelt, die mobile Retter verbindet mit denen, die eventuell eine Herzattacke haben könnten. Das heißt, wenn ich jemand bin, der womöglich eine Herzattacke hat, sollte ich die App installieren und wenn es soweit ist, drücke ich den großen roten Knopf und habe dann früher Hilfe bei mir und habe eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ja, also aus dem Medizinbereich, bla bla, da gibt es noch andere Sachen. I can tell you more examples if you want. The last word, please, if you got time. There is the German Social Enterprise Monitor running right now. This is an Frage. Questionnaire or like a survey trying to understand how many social entrepreneurs are in Germany or how is the situation for social entrepreneurs in Germany. If you go there, Deutsche Social Entrepreneurship, we need person who do this survey, especially in Thuringia. Last year there was no one answering it. Also mein letzter Punkt, es gibt einen deutschen Social Entrepreneurship Monitor, der versucht herauszufinden, wo und wie viele und was gibt es eigentlich für Sozialunternehmer oder wie sieht die Situation für Sozialunternehmer aus oder hast du schon mal davon gehört? Sind die echt bekannt oder nicht? Das letzte Jahr hat hat aus Thüringen niemand geantwortet auf den, ist in Deutschland weiter. Wäre toll, wenn er da mal durchklickt und den beantwortet. Danke, ich habe meine Zeit überschritten, habe schnell gesprochen. Ich erzähle auch mehr das nächste Mal oder